Hello, everyone, Всем спасибо, что вы пришли. and thank you for being here, for Сегодня я staying бы хотел so рассказать о том, late. как мы искали I would like баги в to PyTorch с помощью непрерывного in фазинга. Bugs in Над этим PyTorch with проектом я continuous работал вместе fuzzing. с своими коллегами в I've been ISP Run. working on this project Что together ж, with my меня зовут colleagues Теодор, я from занимаюсь ISP реверс-инжинирингом, RAS. фазингом, My name is разработкой Theodor и в Arsenii целом Larionov PyTorch'ем. Richkin, Во-первых, для and начала ответим I на вопрос, что такое previously worked in PyTorch? PyTorch, Kaspersky. наверное, это First, один из what самых is популярных фреймворков PyTorch? машинного PyTorch is обучения, probably one of the который most famous используется как для frameworks разработки for machine моделей, learning, так и для which их is used деплоя. Более for того, PyTorch deploying and используется developing совершенно разными different models. компаниями And и PyTorch is совершенно used разной by different областей companies экономики, например, for absolutely банки, different информационные areas, технологии, from медицина banking, и многие IT, другие. medicine, and Тут many возникает вопрос, others. зачем вообще его So, фазить? Как я which уже begs the сказал, question, why do PyTorch we fuzz является it? фундаментальным блоком во As already многих mentioned, ML PyTorch is a и AI fundamental приложениях. unit in MA Более and того, сама по LL себе сфера машинного units. обучения и искусственного интеллекта MLDL развивается с огромной products is скоростью. very important, Вместе с ней and AI развиваются и сами develops also фреймворки, very в fast. особенности PyTorch. Frameworks Из-за also этого develop многие very его fast, аспекты просто не including успевают PyTorch. полноценно протестировать. And that's why И, many наверное, of одна из these самых главных aspects причин, are not по tested дефолту enough. PyTorch не And one of the фазится. reasons То есть нет is that интеграции надежного PyTorch кода, can а be значит, fast. если мы сможем So there is задом его no ввести, скорее всего, мы specific сможем найти integration. новые ошибки. If to the Первое, с table, we чего мы probably can начали find new работу над этим проектом, potential это errors. определение потенциально First, интересных для I сайта stuck модулей. with Для attack этого, surface mapping. что могу сказать? Архитектура PyTorch на самом деле очень сложная. Он включает в себя сотни различных зависимостей, написанных на It's a самых very разных complicated языках. От architecture. Python It до has C, C++ и hundreds так далее. of То есть надо было different каким-то образом languages from сфокусироваться на самых Python and интересных C модулях. to Для этого all мы very воспользовались двумя cryptic подходами. languages. Первый And we подход — used two это ручной approaches анализ. to Ручной focus our анализ дает attention. отличные First результаты is для manual каких-то analysis. наиболее интересные It цели, gives the best но, к result сожалению, and it занимает allows you очень to много find the времени. most important and Поэтому most мы также interesting воспользовались вторым подходом. Второй points. подход — это But it takes a lot автоматический of анализ. time. У Second automatic is analysis automatic имеет кучу analysis. плюшек. Automatic Если analysis has a lot можно of так говорить, advantages. его достаточно And просто if запустить и you получить какой-то изолированный набор have a информации и good файлов, machine, с которыми you надо дальше can работать. get a То есть selected сам по себе set он of rows позволяет and machines, and находить then you хорошие can цели, с have a которыми совмещать manual ручное исследование. analysis there. So Более того, first он you очень хорошо can скейлится, то perform есть даже на an больших кодовых automatic базах это analysis работает and then хорошо. do a manual analysis. Единственная крупная And the проблема point данного of подхода в automatic том, что analysis он is не понимает has фреймворского good основного сущности кода. scalability. То есть The only многие problem интересные is для that it человека doesn't функции really он не может understand представить. the code. Хотя, опять же, при желании всегда It can можно just доработать lose the его и track of the попробовать найти code. специальные случаи. But obviously Мы it начали can как be раз со второго mitigated with the подхода. help of Мы разработали people. запрос код query, цель которого была And найти we какие-то started with the функции, second которые approach. потенциально We могут started заниматься with code парсингом QL метаданных. query, and Например, we мы wanted to сделали это так. see what can be Данный запрос ищет parsed. все функции, у которых For есть два example, параметра. look for И all the один из параметров — functions это which параметр has a specific парсирующийся, parameter, and one of the например, parameters char, int, is it should be binary char. parsable, А второй chart параметр — int. это целое And the число, second которое parameter может is the обозначать размер integer, переданных данных. which can После того, как мы нашли все такие signify функции, the мы amount рассортировали их по of сложности и transferred уже data. подключили первый Then we подход. sorted it С by помощью первого complexity, подхода and мы как we раз продолжили used the изучение first этих функций approach. и We выделили went наиболее through these интересные functions модули, and selected которые the most стоит interesting происследовать. modules, which we Первый should такой модуль — go это модуль and загрузки delve моделей. into. На самом First was деле, model загрузка loading. моделей — это очень сложный процесс. Он And model включает в loading себя is a огромное very количество этапов complicated and сериализации, complex десериализации, project парсинга и много process. It чего takes a еще. lot of То есть parsing, сама сложность many кода other говорит нам о parameters, том, что and в нем, скорее всего, могут быть какие-то the интересные code баги. complexity itself Более gives того, us если мы an находим impression that потенциальные it could баги have some в bugs. модуле для загрузки And моделей, if we эти баги find some bugs могут in model эксплуатироваться loading, при these проведении bugs разного could be рода supply chain exploited атак. Второй during интересный модуль — different это supply chain модуль для attacks. распределенных Second вычислений. interesting model При was нашем анализе мы distributed нашли, learning что model for многие RPC. аспекты данного And we модуля, learned that many что aspects of this сам по model себе данный модуль позволяет различным вычислительным машинам работать над обучением allows одной и той же machines сети. to И для work того, чтобы это on сделать, используется learning RPC from a протокол. То single есть в рамках system, PyTorch реализован and it специальный works протокол, с TCP помощью которого эти protocol. ноды общаются. То есть It что, uses что special специально RPC происходит? Если мы protocol. можем найти So what какую-то happens in ошибку, reality? уязвимость в рамках If данного we can протокола, find some открывается error очень from this интересный protocol, переменный вектор атаки. then we could Что ж, find a very interesting vector of мы attack. когда определили все интересные And when модули, we were мы able to наконец можем find the перейти к most следующему interesting этапу — modules, we can подготовке к move to the фазингу. next point, preparing На for the этом fuzzing этапе itself. есть три главных At шага. this stage, Первый there шаг — are это three main разработка steps. фазинг-таргетов First, fuzzing для harness фазинга. development. Второй этап — это These are сборка creating the изначального targets корпуса. for the fuzzing. И последний Second, шаг — corpus это collection. And упаковка finally, всего этого в Docker докер-контейнеры. image creation.
implementation. Сразу несколько важных моментов. Just a few important points. When you create this fuzzing target development, you should pay attention to 3 points. First, the tested function should be able to go deep into the code. It should go as deep as possible. Second, you speed of the implementation is also very important. And third, it should be integrated with ease.
obviously you want to use Мы все подготовили, теперь давайте multiple and перейдем different как applications. раз к механизму Now динамического let's пайплайна. move to the fuzzing process Динамический itself. анализ, пайплайн Dynamic динамического анализа analysis состоит из pipeline. 5 шагов. И этот It пайплайн consists of разрабатывается. 5 steps, Первый шаг and в it's a данном пайплайне cycle — это process. гибридный фазинг. First is На этапе hybrid fuzzing. гибридного фазинга мы с At the помощью hybrid фазера fuzzing и движка stage, для символьного we use a исполнения fuzzer тестируем and ранее symbolic написанные execution обертки. engine, В качестве and we фазера use может previously использоваться, например, created shells. FL++ For example, we could или use фазер. FL++ or leaf Если buzzer. говорить про какие-то open-source решения, то For example, существуют if we такие вещи, take a look как some CQM, open CMCC, source Takже есть solutions, некоторые there are проприетарные, например, Fusion. CMQMM, Что ж, после того, как у нас SYMCC, and закончился others. основной этап After фазинга, у we've нас, скорее collected, всего, будет очень большой after корпус we файлов. perform the first На stage, этом этапе нам we'll have необходимо a lot избавиться от of дубликатов, data, которые and we need to тестируют get только нашу rid логику. of duplicates Это мы and делаем как раз на redundancy, этапе минимизации, which и это необходимо для basically того, чтобы copy the упростить same работу logic. утилит We на need to следующих do so этапах, а to также чтобы фазер при следующих simplify the итерациях не logic мутировал, of the work, грубо говоря, and одни и so те же that файлы. fuzzer Итак, это would не not даст нам mutate совершенно the никаких same плюсов. files because it would not give any Следующий benefit. этап — это Next этап stage поиска is ошибок targeted с error помощью тестирования search. каких-то инвариантов безопасности. Все это тоже точно так же производится с помощью движка для All стимульного that исполнения, happens и на with a этом этапе specific мы пытаемся engine, найти такие ошибки, and например, we как try переполнение буфера, мы пытаемся найти for ошибки specific errors, деления на ноль, или, может быть, like соревнования нулевого dividing by коэффициента. zero, or maybe a Следующий этап, wrong после того, как все usage of основные этапы a wrong поиска ошибок comma у нас or a wrong завершены, semicolon. мы пытаемся After all тоже these проанализировать stages are ранее completed, записанные. we try На to этом этапе analyze все these крыши events. гидрофиксируются, они At также that time, кластеризуются, и это the необходимо, results чтобы are аналитик мог в clusterized, удобном формате and it's работать important с найденной for the информацией. analyst to look through this Финальный этап data всего to пайплайна — find the final это information. And оценка результатов. finally, Оценка результатов fast у нас campaign начинается assessment. с It оценки starts покрытия with кода, code это coverage отправка assessment, баг-репортов, это отправка sending bug сигналов, а reports, также sending принимается решение fixes, о том, нужна ли нам новая and итерация finally, is there a need всего for a фазинг new пайплайна fuzz или loop нет. of the whole Она pipeline or она not? может быть нужна, например, It если might be вышла новая needed версия if тестируемого ПО. there is a new Что ж, version, there is an updated давайте version for the поговорим software. о находках, которые мы Let's нашли. now speak about the bugs found. Первое, как я уже говорил, мы тестировали модуль для RPC We've взаимодействия. tested the В module рамках данного for модуля мы нашли RPC интересную багу, interaction, которая and we found приводила an к выходу interesting со bug страницы массива при вызове метода .back. Что when we интересно, эту used багу потенциально можно было .back триггернуть massive, удаленно, и and you could trigger это this могло bug привести к тому, что remotely, отдельная and it could вычислительная нода PyTorch potentially могла упасть. bring about the Второй collapse баг, который мы of нашли, the мы PyTorch нашли в system. модуле для Second bug which we found парсинга pickle was a data. bug for Это на самом деле pickle очень сложный data модуль, pickle. который It's производит actually a very очень complex module кучу разных операций, which но большая часть performs ошибок a там lot была of связана с тем, different что были operations, неправильные but the проверки majority of them were границы connected контейнера, with из-за the чего при incorrect извлечении каких-то элементов могло произойти срабатывание. assessment Что ж, of data at the на этом, я intersection думаю, on the все. borders. Хочется сказать And that's all I какие-то wanted итоги. to say. To conclude, В рамках нашей работы было составлено 9 pull-реквестов и найдено, на самом деле, we очень много had багов. 9 pull requests Баги and we были found найдены в quite a lot совершенно of разных bugs. модулях, начиная We от found them загрузки in different моделей и modules, from заканчивая the model модулем loading and для ending with распределенных the вычислений. module for Чтобы все это подытожить, distributive хочется сказать, что даже самый processing. широко используемый софт не без багов. And И even на самом деле the фазинг — most это хороший widely used подход, который software позволяет находить has эти баги bugs, and до того, как fuzzing они is a становятся very видны good way пользователям. to find bugs На этом before. все. Всем спасибо за внимание. Вопросы? That's all I wanted to say. Thank you for your attention, and I'm ready to answer your questions. Привет, спасибо большое за доклад. Thank you very much for your Два вопроса. presentation. I have two Первый, questions. ты упомянул, что есть вот этот First, модуль RPC. You mentioned this RPC module, and you said that there was a bug which triggers through the requesting or addressing this RPC. Was there any exploitation? Did you use it? Answer: We did not go into post-exploitation, but for a simple bug, it was possible to collapse a single node. If we have multiple nodes on a PyTorch and they use the same model for learning, they can just collapse one node. Yes, you can say this kind of request for MPC. Could there be a bigger impact? Answer: I think it's a difficult question. I believe that any bug can be used for any potential danger. In case I'm not sure, I won't be able to answer. Second question. You said you mentioned fuzzing combined with symbolic representations, implementation rather. Were we able to get some profit from this combination? Did it really help
Если не секрет, какое это было? And if it's not a Если это secret, Испран, то это, наверное, был вот этот сидр, да? did you use Cedar? На самом деле все Answer: результаты доступны в yes, открытом all доступе, the можно results посмотреть are просто в Workbench. available Я могу потом freely, скинуть they are ссылку или public. еще показать. I can Но share the он дает link, хороший прирост, грубо but говоря, it gives a по pretty принципу good анализа по ошибкам. improvement both for coverage and Всего for лишь the пишет, bugs реально found. здесь помог. Это в целом, да, клевая техника, полезная. Круто, спасибо Yes, so большое. it's a really good technique, it works, and it helps a lot. Добрый день, спасибо за доклад. У меня Hello, тоже два thank you вопроса. for your presentation. I Скажите, also have пожалуйста, two вот questions. у вас было упомянуто, что You mentioned harness that для фазинга harness генерируется for автоматически. fuzzing is generated automatically. И также было упомянуто, что And you also said that одна из интересных модулей, которые one подвергался of the interesting фазингу, это modules был вот which was этот fuzzed модуль. was this RPC Я module. правильно понимаю, что Do это I был understand you correctly фазинг, that it was ну, как fuzzing вот harness, который был сгенерирован автоматически, он не So поддерживал first, структурный automatically, фазинг, то it есть он did не not support генерировал the structural структуру fuzzing. It для did not generate проекта structures данных, не to поддерживал send data. протокол сам It did not распространителя. support the protocol, RPC protocol itself. Сейчас Do I understand давайте it correctly? я попробую прокомментировать. Answer: Во-первых, таргеты не let me генерируются try to автоматически, comment то есть мы it. их писали They сами, мы do только not использовали generate автоматизированные automatically. методы We некоторые, wrote чтобы them попытаться хотя бы themselves, упростить работу ourselves, поиска and этих we интересных wanted целей. to То just есть таргеты писались руками. help ourselves to И find these конкретно, interesting допустим, targets фазинг faster harness для and RPC, easier. он пытался And fuzzing эмулировать harder for работу RPC tried to emulate отдельных, the грубо говоря, work ноды PyTorch. of То есть some PyTorch механика запроса там nodes. строилась, And the если вот mechanics входить of the вдаваться в детали, request was он just, получал if I набор go into байтиков инфо, details, парсил их it would в go записи some управления данных, bytes, сообщения, которые должны it would отправляться в parse протокол, them и слал их на for this тестируемый protocol, нод. and То it есть would это send было them так to the устроено. tested node. То So есть it worked like this. каких-то методов генерирования Question: грамматики протокола не было there was использовано. no Нет, methods не to было. generate Так, спасибо. И второй вопрос, protocol если grammar. можно. Насколько сильно Answer: no, there was no such approach. межязыковое взаимодействие, ну вот то, что там всякие How difficult, how strong this насколько сильно это inter-language усложняет фазинг? Ну, на самом complexity, деле, if you use всегда different появляется languages, возможность will разделить питон, get отдельно difficult фазить for и отдельно fuzzing. фазить, например, Answer: плюсовую it's часть. То actually есть это я possible бы не сказал, to что это fuzz крупная a проблема, C++ но or C++ это or добавляет некоторых Python проблем. part separately. Спасибо. I'm not saying it's a big problem, but it's somewhat of a Я problem. также работаю с Теодором в одной команде над этим проектом, и в частности могу дать небольшой I also комментарий work по with профиту и Theodore комбинированному in the фазингу, same профиту от символьного движка. company, and Соответственно, I мы can измеряем provide some профит comments непосредственно в on тех profit. полезных And we measure входных profits данных, in которые удалось the подобрать beneficial data which we're able и to которые фазер collect, проанализировал, принял, что and они what дают fuzzers какой-то analyzed профит, который and он за вот realized that еще не they видел, и they принимает give его в them свой some корпус. profit. Соответственно, And then they в двух implement it into комбинациях, в двух their сетапах. corpus. Это We Cedar had two плюс setups, Flipfazer и Cedar плюс Cedar plus Flipfazer. Flipfazer and Cedar plus F++. Таким образом, But in the second он case, the анализирует logic is as два follows. соседних It инструмента, analyzes the corpi соответственно, of на него у the нас там neighboring tools прирост порядка once нескольких every 15 десятков, и minutes. фазинг-компания So we had about ограничена двумя a few сотнями. dozens Для Flipfazer это уже исчисляется benefits, сотнями, потому что он каждую секунду. but for the first Но дополнительно approach, еще there are hundreds of them because it generates it every second. используем его для But we целенаправленного use поиска it ошибок, то есть символьный for a предиктатор запроса specified на основе search минимизированного for корпуса, первый errors этап, который based on this рассказал Теодор, minimized corpus, which запускаются, Theodore spoke выбираются about. некоторые инпуты, We have прогоняются some через inputs, host-target, и непосредственно we по символьной модели run them выделяется, through что the это post размывание нуля, target. выход за границы буферов и We так look далее. if there is any division by zero, if there is any going outside the margin, and so on. We look for this kind of mistakes. Собственно, у меня вопрос больше связан с... I have a question regarding the relevancy. As far as I can understand, you've developed some kind of tool which can automatically fuzz some scope of information, and you've demonstrated it using PyTorch. My question is, can this tool be applicable in some other open source Я могу software? сразу сказать, что это просто готовый Answer: инструмент, он используется в it's a фазе ready только tool. PyTorch, то есть на It самом can деле be его used сейчас можно not only for использовать PyTorch, it can be и он used for any используется other projects, and it's actually being used репозиторий, in other projects которых in one of the данный подход repositories и тестируется. where this kind of approach is actually being tested. Thank you. Последний вопрос. And the last question. Здравствуйте, спасибо за доклад. А вот вы упоминали, что вы Thank you использовали for your presentation. You mentioned that you've used these
CorePy. Did you generate them or it was a pre-made CorePy? Для Actually, фазинга одной из целей мы answer. просто вытирали куски For the fuzzing, из we тестов, actually которые есть took по part PyTorch. of some of the Там, tests from допустим, PyTorch ER, when we Intermediate fast Representation, который там есть. Мы просто нашли, ER грубо говоря, все parsing. тесты, которые как-то We were работали able to ER. find some На основе cases оттуда, which were получается, connected to мы уже AR. сгенерировали наш We were тестовый able корпус. to То generate есть в our зависимости test от цели, corpus. которую мы тестировали, мы So каким-то based образом on прям the пытались goal we собрать have, корпус. yes, То есть we try не to знаю, либо найти re-establish this модельки, которые можно corpus, пофазить maybe где-то have еще. different То models, есть maybe в have формате different ручного, ручным образом data генерировали inside. So yes, we generated it manually in some way. Question: Did you use a mutator for RPC for the whole structure, or Нет, did естественно, you все send было it просто было through сделано. Мы other взяли там какой-то CorePy? базовый набор Answer: интересных We пакетиков, had a very нормально шаркали, basic и вот их set использовали. of Но ничего такого. some tools, but we did not use anything Выбрать вопрос, который very больше всего complicated. понравился. Это Now you самый have to сложный select the вопрос. most interesting Второй question. вопрос, потому что вопросов было много. Yes, you had a lot of questions, but you still Я have to вот select думаю, one. вот сюда вот, если можно. Очень интересно. Let's give the reward to this person. Yes.